It's 7 a.m. at the Saleh clan Manyata. Gesile and Bestman Nabo are dressed as Moran with bada or red ochre on their heads, carrying two symbolic sticks called gumo and wool as they await the walk to the bride's homestead in the Uruwain clan Manyata. Alafu atapatiana kwa nini? Itawekwa mbele ya nyumba. Itawekwa mbele ya nyumba. Hii inaitwaje? Nini? How do we call this? Kwa jina local name? Yeah. It's called haye. Yeah. Okay. Gesile and his relatives will be taking 4 sheep and 1 goat to the bride's family. But before the 2-kilometer walk, the sheep and goat have to be decorated with the same bada or red ochre that was used on Gesile and the Morans. Come here. So is this a decoration or some ritual? It's a decoration. It's even a ritual as a sign of marriage. If the people see it, it's a sign of marriage. Yeah. The sheep will be slaughtered in a ritual at the bride's homestead. Gesile, his best man Nabo, Morans from his Saleh clan and relatives begin the 2-kilometer walk to the bride's homestead for the traditional Rendille wedding. Let's join them. It's a special day for the 26-year-old Gesile, who is from the Saleh clan of the Rendille. He has waited for this day for long. And it's taken a lot of preparation and cost. He looks his best in his Rendille traditional Moran wear. He leaves his Manyata as a Moran and will return as a married man, head of a Rendille homestead. A church wedding or Muslim nikah is considered incomplete without a traditional wedding. It's as good as come we stay, according to the Rendille. That's why Gesile and Bahsan have to undergo this traditional wedding. This couple is Muslim. Gesile Sawen is an IT expert who converted from Catholicism into Islam before proposing to the bride Bahsan. As mentioned in the previous episode, Rendille are of mixed faith, mostly Catholic or Muslim, but both have kept the traditional Waaq religion of their ancestors, and this traditional wedding
is part of this centuries-old practice. The two sticks, carried by Gesile, called the gumo, are symbolic of the transition in life he is about to go through. We're now getting closer to the drive home. So only a few meters from here. The groom's party arrives at the bride's parents' homestead. The groom's relatives make their presence known by placing two plants, gaer and sucha, at the entrance of the house. The seer is the bride's father. He is an elder in the Uruwain clan. He has been waiting for the groom Gesile to arrive for the rituals that will see his first daughter Bahsan get married. Inachinjwa hapa, alafu hawa baada ya hiyo wakina mama ndio watakuja, hawa watabadilisha fimbo ile walikuja naye na watatoa yeye viatu, alafu na maga maziwa, alafu baada hiyo kina mama wanakuja kuimba. Two women from the bride's clan, the Uruwain, symbolically welcome the groom Gesile. Only morally upright women who have undergone the traditional wedding are chosen for this. In this ritual, milk is poured on the feet of Gesile and the best man. The black gumo stick is exchanged for a brown stick called wool, and from now onwards, Gesile will not wear shoes until the rituals are concluded after 3 days. One of the sheep, called a mindubis, will be taken to the room where the bride Bahsan awaits. It will be gifted to the lastborn in Bahsan's family. So these are the shoes that belong to the groom.
This is the sheep that was brought here. This skin wear called oko was gifted to Bahsan by her mother, who also wore it in her traditional wedding. Bahsan will wear it when she finally leaves her parents' home at the end of the rituals and in all future traditional ceremonies. It symbolizes her status as a married woman in the community. Tuna furaha. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Culture yetu tangu kitambo iko na lazima tutimize. Watoto wangu wote watakuwa wakifanya. Pia nashukuru Mwenyezi Mungu kama best lady. It was not that easy, but at least today finally we are here. We are celebrating their day. Congratulations to her and to the bridegroom. Okay. Yeah, we are happy. Okay. How was the journey yesterday? The journey was rough. Our road was very tough. It was not that easy, but at least finally it was 4 hours drive. Okay. But we thank God we arrived from Marsabit to Kargi. Okay. So tunangojea nyama iwekwe hapo. Bahsan's father oversees the sheep slaughtering ritual. The sheep is made to drink milk. Some milk is smeared on the sheep body. And the rest poured at the entrance of the homestead. And like Maasai and Samburu, the blood is considered a delicacy among the Rendille. Inside the house, the 24-year-old land survey student Bahsan and her best lady Arde await for the rituals that will be conducted in this room. I'm still interested to know the origin of the Rendille people. Nasikia ukisema soba hii kama Somali tena. Ndio ni kama Somali. Ni kama Somali. Kidogo tu tofauti. Asili ya nini Rendille hasa ni wapi? Asili ya Rendille walitoka wapi? Wengine wanasema wametoka pamoja na Wasomali. Wengine wanasema wametoka Red Sea. Across. So mpaka saa hii
it's not very clear exactly where they came from. Nasikia wengine wanasema labda walitoka kwa Ajuran pia ama Isaac. Ile kabila, clans ambayo iko kwa Somali yote iko hapa. Ajuran ni Sali. Wanasema Ajuran Sali. Kuna wengine wanasema ni Rawen Uruwen. So they are Isaac Busai. So those clans are also found in Somali, and Rendille related, one way or the other. But how different is the culture? The culture, and especially for you, because you have an experience that your wife is Somali. Yes. How different is the culture between Rendille and Somali? The culture is very different. It's very different in that Rendille were assimilated to Samburus according to the culture. You can see the beadings, also the dances, they are related to Samburus than the Somalis. Because the Rendilles were Muslims before. And later, after intermarrying with the Samburus, they threw away the Quran. So that's why they have changed their religion and also their culture. Yeah, except the language is similar. The language is almost 80%. 80% similar. Kujana. Gesile will twice take a chunk of sheep meat to the room where Bahsan awaits. For the second time, you take this piece of meat to After the ritual, women from the Saleh clan, Gesile's clan, arrive at the homestead to perform the Guru folk song, praising their son Gesile, pray for the new couple, and advise them on marital life.
sora gas birdanyo. I must admit, the song is so emotional. The folk song is having its effect on those present. It's difficult to describe this, but I found the song so moving, almost taking me into a trance. It has definitely taken these men into a trance, linking them into an unknown world of the ancestral spirits. This is a phenomenon that only the Rendille, Maasai and Samburu would understand better. I just lack the English to express. In Rendille, it's called Kim. In Swahili, we call it Kukula Mori. Let's just say they go into a trance. The women will welcome Bahsan for a dance to celebrate the beginning of a transition in life from a girl into a Rendille woman. Tobacco is symbolic among the Rendille. It will be shared among the elders. Hii ni nini inapatia? Tobacco. Okay. Tobacco hiyo. Ina historia tu.
They have gathered to make the first prayers to the supreme being Waaq to bless the union between Gesile and Bahsan. Inside the house, Marian, Bahsan's mother, receives milk as gift from the women of both Saleh and Urwain clans. Nani ndo ameleta? Okay. The Morans have organized a farewell dance for their colleague Gesile, who from today will no longer be a Moran, the warrior age group, but a head of a Rendille homestead. Okay, a reception. Gesile leaves to prepare for the second part of the wedding, a Western reception. And this happens again. A Moran, actually two Morans, go into a trance. Kama unaogopa. Anakula mureti. Baba Bahsan is preparing himself for the reception. Hiyo nini utavaa hiyo ama ni ya nini? Sijaelewa bado hii ya leather. Hiyo everybody wanafanya huwa. Au naolewa anafaa. Hiyo kitu ni wasichana. Okay. Sasa watu burani ilikuwa nafaa. Watu wawili wale basement na hiyo. Katika desturi. The whole of Kargi is expected to come and witness Gesile and Bahsan tie the knot.
reception starts with the traditional Somali ritual called the Shash Sar. Just to be clear, this is not part of a traditional Rendille wedding. It was a request from Bahsan's maternal Somali relatives who had traveled all the way from Mandera. I noticed that Samburu song and dance are a must in Rendille weddings. Samburu are the Nilotic neighbors to the Cushitic Rendille. One of the oral tradition on the origin of the Rendille is that they may have been Somalis who migrated and settled among Samburu and became partially assimilated. But so far I have had multiple oral tradition of the Rendille origin. I wonder which one is the correct one. I share lunch with these Rendille elders at the wedding. What do they know about their origin? Even the Rendille elders themselves attest that their origin is complicated. Itachukua muda sana. Kila mtu akona anasema ndio. It's very confusing kila mtu. Hatuna hakika kama ni kweli ama ni uongo. Because iko gabi, iko mbili. Iko moja watu wanasema hicho tunasema Rendille wa vijana 8 ametoka banda ya Somalia. Unaona? Alafu walikuja walipotea na ngamia kwa sababu ukame umekuwa mingi, Jilali imekuwa imesiti, wale alikuwa fora wameshindwa kurudi huko kwao. Mpaka akawa wasee. Ikawa wako na Qur'an, wanasoma na Qur'an. Ikawa walisema tutafanya namna gani? Tukurudi atawezi huko. Hapo tutakufia bila watoto. Wacha tuoe wasichana nini ya Samburu. Unaona, hii wasichana ya Samburu wasee alienda kuomba. Samburu aliomba hawa in case kama unatupa hii makaratasi tutabatia nyinyi wasichana, lakini abani unaenda hata kubatia nyinyi usiwe na mbali na sisi, uwe na karibu yetu tu. Hii Samburu wakabatia nini? Wakasema sisi atutubi nini Qur'an, hii ni maisha yetu. Hapana, basi kaini basi. Wakarudi kurijab tena, wakasema Allah tufanye nini? Waje tuoe. Alafu Qur'an waje tutube. Wakatuba Qur'an. Wakaambia wasichana wakaoa yote 8. Akawa walikaa hapo tu karibu wa Samburu. Alafu lakini haingii ndani kwa sababu hapo unakandi kidogo inafuta na ile kabila yao ile Somali. Uko ndani Rendille ingine Somalia, ingine Tugodia, ingine Juran kama umetoka Rawen huko, ingine Mariaham, ingine umetoka Lesan, ingine umetoka Gari. Unaona? Ingine iko Gesile. I asked Mohammed, a Somali elder, if Somali elders are aware of a so-called lost tribe of Somali that left to settle among the Samburu centuries ago. Vile unajua Rendille asili yao vile sisi wenyewe wazee wametueleza, hao watu wametoka upande wa Somali. Hao ni Wasomali. Hao ni Wasomali kawaida. Kama wanavaa hivi Kimasai ni Wasomali. Kimasai ni Wasomali. Kabila yote ya Kisomali napata hapa ndani. Zaidi yao ni Dugudia ambaye kabila inaitwa Gilibli. Unaona? Hata yuko Rawen ndani. Kuna mzee mmoja hata leo tulikutana naye anasema yeye ni Rawen.
Kwa hivyo hawa ni wengine ni mix. Wale wamefika hapa wamechanganyika, ile Masai walikuwa hapa wamechanganyika pamoja Samburu. Sasa hawa wanaitwa Rendille. Harusi tofauti ni hao kuchanga, lakini sisi hatuchangangi. Somali wana kijana tu ndio naumia, kijana ndio anatoa kila kitu, harusi, mahari, nini. Familia hiyo msichana hakuna kitu anatoa, isipokuwa mama tu ndio anatengeneza nyumba, kitanda, nini. Somali Ingo golol nagen asagu wale sana sini gade gol nagen ninka gafiri asagu wale ninka wan Rendille af Somali wa kwalla, lakini Rendille af Somali wa isku mid leh waa asaga mo wax yar inta foot mo wi saasa Soma marka aniga inta I have always wanted to bring a Somali and a Rendille for a sit down and exchange their views about their perceived shared origins. It's happening right before me. dadka Somali way jireen xaggaas ba ku soo dhaween moogtahay meeshan ba soo xaray inta soo xarana meeshan waa kuleel inta waa kuleel zaid arunda marka kulli ay waa la dhashay labada qabiil labada isku mid waxyar bas ku dhumaan moogtahay Rendille Somali ba ku yimaado moogtahay waran soo dhaween Rendille ba laga Somali Rendille la Somali saas ba siku ile waliokatana wa Somali ndio walianza kukuja wakaungana na Wasamburu. Alafu hata vile yani walikuwa wametupa ile kitabu ya Quran. Alafu wakaenda tofauti ya Rendille na nini, wakaenda kwa Samburu wakawachana Somali. Rendille zamani watu walikuwa wanaongea wanasema walienda kuchoma Quran. Alafu baada ya hapo ndo wakaenda wakaitwa Rendille kukataa yani Somali. Okay. Lakini Rendille na Somali hakuna kitu inapitana. Ni kiazi lugha yenyewe ukiongea 90% iko same. Rendille kweli ni wa Somali tu. The only siku ile walisema vijana 9 walipotea wa Somali walisema na hata Rendille wanajua hivyo. Tulikuja tukapatana na Wasamburu wakiwa somewhere. Wakiwa wako na mali yao. Sisi naye tumekuja vijana 9 tukapata. Alafu ikawa ni urani baadaye ni wakati ya kuoa. Wakasema vijana yetu and I mean wasichana yetu, kama mnataka kuoa lazima mtoboe masikio, mpake dongo, pia muvae shuka yao, na sasa hiyo ndio mtaoa wasichana yetu hii. Basi Rendille wakaamua watafanya vile walisema. Tutaweka masikio dirisha, tutapaka dongo, tutafuata culture yenu nyingine. Basi wakaoa. Walipooa wanaanza kusikia Kisamburu sasa. Ndio unaona lugha ya Rendille inaanza kupotea kiasi. Imebaki tu Kargi sana hata Koro. Victoria is from Nanyuki and she will be one of the flower girls at the wedding reception. Ata practice watu vistyle yako nini kudance sasa. Vizuri. Unaitwa nani? Utapiga unatoka Amara. Amara nani? Usijishike. Jitoya nani? Hamza is one of the flower boys. Hamza smart, eh? Because smart. Asante, unaitwaje? Unaitwa nani? anaitwa Samson Mongoi. Asante. Na huyu ni nani? Huyu ni wife yangu. Umeoana miaka ngapi? Mpaka 37. At the homestead, song and dances continue as they wait for the arrival of the bride and groom, Bahsan and Gesile. I am still thinking about all the theories of the origin of the Rendille as I admire how they proudly display their culture in these traditional dances. It can get confusing living among Rendille. You will be excused to be confused of the Cushitic Nilotic fusion. Are these Somalis or are these Maasai Samburu? But they will proudly tell you they are neither. They are Rendille
the holders of the stick of God. You consign me, better than find me. If you didn't call me, I'll be declining. Gesile and Bahsan are preparing for the Western wedding reception. Amran, our makeup artist, is doing some magic on Bahsan. See, sometimes I just say to myself, you consign me, better than find me. If you didn't call me, I'll be declining. I've been living my life. It's all love. The couple is now ready to grace the reception. The whole of Kargi is eagerly waiting for them. Me, I know they look down on them. Gesile and Bahsan finally arrive at the reception with this Samburu song. The music then switches into Somali. You will be excused to think this is a Somali wedding, but no, it's our Rendille wedding. Only that Somali music is common among Kushites of northern Kenya, whether Rendille, Borana, Gabra, Sakuye, nothing to do with their claimed origins. This is the moment the people of Kargi had gathered to witness. But this pomp and color doesn't mean the conclusion to the wedding according to the Rendille. Behind the reception, these women are rushing against time to make a ceremonial manyata where the remaining rituals of a Rendille wedding will be conducted.
Making a manyata is the role of the Rendille women, strictly women, not men. Not even my presence is wanted here. It's a taboo. I see no young women here, only elderly women. I'm concerned that this art and skill may end with this generation of women. Outside influence, Catholic and Islamic faith, Western education, and rural-urban migration is threatening the existence of such time-honored tradition of the Rendille. By sunset, the ceremonial manyata is taking shape. It has to be ready for the couple to spend their first night together. Ni wanawake ndo wanatengeneza, si wanaume. This is a nice. This is the wapi engine. Shikilia. These cat-chewing men guarded the ceremonial manyata overnight, making sure no village witch had any ideas. This is the couple's first morning, and this is where they spend the night. Tonight, we'll witness the last ritual where Gesile will officially take Bahsan from her family home to the ceremonial manyata. In this time-honored practice, the Rendille traditionally start fire by rubbing two sticks on a piece of wood to create friction. The fire is symbolic for warmth and feeding. It will be used to cook the couple's first meal in the manyata. Gesile is at Bahsan's family house to officially request the mother to allow him take her daughter and begin a life as husband and wife.
He hands over some tobacco to her mother-in-law 3 times. Gesile will lead his wife Bahsan to the ceremonial manyata. Bahsan, wearing the Oko skin wear and carrying a grindstone and mortar, Gesile with no shoes holding to the 2 sticks called gumo and wool as he transitions from Moranism to being head of a Rendille home. Oh, ini cokari hagi dua dekat. Cokari hagi dua wah. Alaf sumkarka. Wala air tanggo. Ay, so cokari hagi so sohola, sohol. Iro cokari air dua wala. Apa kel reka? Alla reka toso. Gila. Agak lagi terus. Allah begini. Allah begini. Kalian lama sih juga le. Betul ni dah nyakut lampu tu. Pani ala pun. Weh, cok, mudah kan? From opposite entrance, they enter the ritual manyata. Gesile circles Bahsan carrying milk container where a beaded red-white necklace called irititior and a brown fiber from a plant called ergek. The beaded necklace, irititior, is considered the Rendille wedding ring. Gue tidak ada lagi. Kalau ni dah ni. Kalau boleh. Kalau cakap apa? Kalau boleh. Nama gue ini office. Ceremonial so? Seri doa kita agun. Seri gak. Iya, ini tu dia ada korang. Oh korang. Gila gak? Lagan. Lagi tu dengar. Ada kalau ada lagi ni deh. I get back to my new side hustle as the butcher of Kargi and slaughter a sheep. This is going to be the couple's first meal in the ritual manyata. John, mada sambil mekazi ya zina.
Wale wamefanya moto kama hii. Moto inasemekana hiyo moto ya zamani haitakikani. Hii ni nyumba fresh, moto fresh, kila kitu fresh. Hao kakaa ndani wanapigwa chakula huko ndani wanakula, na sasa wanaingia kwa nyumba yao. Hiyo ndio kimila ingine mimi nimeshangaa sana. Dunia ukitembea unaona mambo mengi. Tuko imefanyika wallahi mingi sana. Wala shehe. Amuna huku dada anaitwa Aspas. Na sana vile ndio unaposha na chai unaenda wapi? Oromo imetosha. Sababu kila wakati nikichinja mbuzi nasema Oromo. Oromo I think ni bas. Inter ni hapo kama Somali tu. So I think kuna nini wa mimi nilikaa hapa mwezi mmoja naongea lugha yao. Maana kama tuseme na Symbolic sana na Somali. At the ceremonial Manyata, Gesile is up for the morning ritual. He is to slaughter this he-goat for the elders' lunch. Sasa kila kitu imekamilika. Yenye imebaki tu ni kuvaa viatu. Na toto hizi vitu zote. Sasa hiyo baadaye sasa tunaweza kubaliwa tukuvalia masuruali. Ruhusiwa kuvaa viatu bado. The ceremonial Manyata remains guarded. So nini na happen hapa next bibi na bwana harusi? Saa asubuhi ndio tumeamkia kuchinja mbuzi moja. Hiyo sasa mbuzi ni ile ya ikichinjwa tunavaa viatu baadaye. Alafu bado kuna time sasa tunakuja pamoja. Tunakatakata kuchwa yangu na ya bibi harusi. Zinaleta pamoja. Tunafunga mahali moja. Alafu tunarudisha mahali yenye haitaipotea. So hiyo ni kumaanisha sisi hatutaachana maisha na milele, tutakuwa pamoja. Nakata makucha zangu zake zikatwe to mix. How different is Rendille culture to Somali culture? Yao ni Samburu na Rendille ndio almost the same. So mahari ya Samburu the difference is wanatoa ng'ombe, sisi tunatoa ngamia, but all is 8. Then the others all are the same between Rendille na Samburu. Okay. But Somali others are totally different. Alafu Somali bado unaweza toa pesa, si lazima kwa ngamia. Pesa na ngamia bado. Lakini Rendille ni ngamia tu. Before ufanye harusi, mwenye anashughulika ni bwana harusi peke yake. Okay. Wengine lakini kutoa nyumba ni familia ya msichana. Hao ndio wanafanya kutengeneza nyumba. Hao ndio familia ya wasichana ndio wanafanya hiyo. Tukuje kwa wakati wa reception, that's where sasa both family kila mtu anakuletea zawadi. The Rendille language, my understanding is that ni kama 80% ni Somali. Yes, it is true. Unaweza kupatia example, for example, just say for 1 to 10 in Rendille, please. 1 to 10 Rendille ni Kow, Lama, Sayah, Afar, Chan, Leh, Teba,
Siyet, Sagal, Tomon. Hiyo soda wow. Na the same na Somali. I don't know Somali sana. Huyu ndiye anatuambia. Bwana lazima ujue bwana. Ni maapti wako. Gani nyingine mwisho? What is apti? Apti ni apti is uncle is mjomba. Viatu mmesema mmekataa kabisa viatu. Viatu tunavalia after mbuzi. Okay. Ngozi ndio watatengeneza kwa viatu ya sisi watatu. Hii sasa hii ni kama pete yetu. So usiku unabariki na maziwa. Unazungusha kwa bibi harusi. Alafu unaenda ukimwaga maziwa kidogo kidogo. So unakuja unarusha kwa juu ya ngozi. Okay. Ukirusha juu ya ngozi, yeye anaokota anavalia. Kumaanisha sasa amevalia hiyo ndio pete. Okay. Ya Rendille. Oh, nice. Oi, kuna da shiringi bata da din tara. Na. Ata bone ngir to do jo. Bone to. Tijara tena. Bus sisa. Ata. To dalo dona. Ay lahdona. Bal sida waxa ro kala koystay. Kargi ma lagato? Ala gato wayla ala gato. Are the best ladies preparing an early lunch for the couple and the elders who will later gather for prayers? Ayo, enenda. Aga, vende jo koi jalan so, atte jo utar te yende ka telmo ko de. Illa ko urgyo. De buje. Ejikal la ko yela. Beside her are 3 men expertly crafting leather sole for the couple's shoes. Leather nga ngareba. Alabal. Enyi da menyo lega. Belum mulai na iso gala. Leather work ngara. Intala toro. Kerel nya. Inta. Ila lesan kan kisa ya kharjo. Anga ida mungkin dah khalas ka? Khalas. Ini kering nggak terlalu besar? Kalian tak kering bro. Gila lah tujuan agar dia. Oh ya, wah lah kerumnya itu oleh sendiri tak? Boleh. Juga. Arah ada. Ya. Okay. Ini juga kalau ya tak hari itu gue gitu kan. Kan itu ya. Kalau gue teh, ni betul enggak? Godo. Godo. Bisa. Ada betul lah. Nodang kerja. Masuk aja. Kasur TV Kargi. News. Katakata yangu zinaweka pamoja, alafu baadaye anaenda kukata tena bibi harusi, yote inaweka pamoja. Hiyo ni kumaanisha tunaunganisha sasa. Utachukua hizi hata unajua kwa kupaka mafuta. Ile khala ngawala la sababu jana ndio. Anatoa hiyo therapy. Ndio haya. Okay. تعرف ورته؟ أنا غرقي. لأن أنقرأ أردو. لا صباح. لا. Okay. Hiyo ni mafuta ile ilitoa hapa. Hiyo mafuta. Hiyo ndio inatolewa inapakwa hii. Okay. Baadaye tena inapelekwa. Inapakwa ile mzee akona baba ya basi. Hii yenye imebaki wanapaka ile yenye babangu ako nayo kama hiyo.
Kuna nyingine babako alinionyesha jana, nikachukua video yake na nini. Oh, ndio hii mafuta. Ati ule anakuonyesha. Okay. Hiyo ndio sijapata. Thank you. मैं आगे जा रहा हूँ. Hii ni makucha. Hii sasa yote imewekwa pamoja. Hii sasa inapewa bibi harusi arudishe mahali yenye haitapotea. Agarrena. Agarrena ndorga sio. Nenda kabe. Hawataenda nayo, watalitolea niweke kwa sanduku yenye watu waone. So hiyo ni amekupatia. Funga kwa sawa. So hiyo ni nini amekupatia? Makucha. Okay. Kile daktari kahiyo best magarta. Naenda kurudisha niweke ndani ya sanduku. Penye watu waone. Okay. So inamaanisha nini? Inamaanisha tutaachana. Umesikia bwana harusi? Rendille zero la. Hii imebaki kutoka viatu. Kwa moto wachukue. Anawapatia kila mmoja tumbako. Hii ni sherehe ya mwisho. Okay. Ile maongozi na nini sasa inarudishwa na wazee wanaomba kupatia watoto baraka na wabawara, and this house will be demolished, be taken to their home. This culture is very important, that they are following the modification of their ancestors. And anybody who have not married that way, whether you have married in the church or the mosque, you are not recognized by the community that you are officially married. There is no separation or divorce in the Rendille culture once you have done this. So you will be permanently, even if you have separated, at the end, when you die or when you are not there, you will be brought back to this man. And the children now belong to the man, officially. If you have not done this, the children can be taken away from you. I feel proud as the father because she is now officially married instead of come and stay. Thanks a lot. Asante, asante. Nimechinja nyama 10. Ngozi 10 ya kwa hii boma. Tangu jana. Wacha nikule sasa hata mimi. الفيديو اللي وين كده يا Sasa hizi ni kiatu ya bwana harusi. Tunampa ili aweze kuvaa. Ndio aende finali. Imewekwa ngozi? Imewekwa ngozi ndani. Ngozi inamaanisha ni new marriage sasa. Ina mark of new marriage. Yes.
In short hivyo imeisha. Toto tukitoka sasa. So where are they going? House, nyumba yetu. Okay. So you are through with this house now? Yes. Okay. Gesile and Bahsan can now leave the ritual manyata to the marital manyata that was gifted to Bahsan by her mother. Alafu hivi viatu hizi, hii yangu na ya bibi harusi yenye kuna ngozi, hizi achwa nje. Haiwezi kaa nje. Haiwezi kaa nje. Okay. Siku hii kitu ya ndani itatolewa. Bibi harusi sasa kutokolea aende kwao mpaka baadaye jioni, wase wanakuja kumwombea. Na sasa anaruhusiwa kwenda kwa mama yake. Okay. Yes. Tumeanza life hapa. Tumeanza life. Okay. One last wedding ritual to be conducted at night awaits. What awaits for the couple in the days to come is the payment of the 8 camels guno or dowry by Gesile. It's 8 p.m. Bahsan's father and Rendille elders have gathered around the ceremonial banyata for the last wedding ritual. You know, in the morning, there's a total a he-goat, which is the last stage, prayers. Half was cooked in the body, and tobacco was given to elders, tea, then they repeat the evening. After a week, the house will be demolished from here and be taken to their home. Okay. This one. Okay. So this is a ceremonial hut and should not be demolished. It should be existing there during festivals, during Sofio, they're going to be used. Okay. So it's theirs now. Tobacco is shared among the elders before making prayers to the supreme being Waaq to bless the newlywed. It should be 4 times. 4 times. Okay. The tobacco will be given to you. Allah ya alfi gado. Inside,
So the prayers is done, must be done, conducted by pairs, 4 people. Okay. And more, but not 3. No? Okay. It has to be Odd number, even numbers. even number. Mhm. Okay. So are we through? So this is we are over with all ceremony. Yes. Okay. Wow, amazing. Okay. And you've blessed them now. Gesile, a son of the Saleh clan, and Bahsan, a daughter of the Urwen clan, are now officially through with all the Rendille marital rituals and are a respected husband and wife in the community, maintaining a tradition and culture that has been practiced by their ancestors for thousands of years. The Rendille tradition lives on here in Kargi, Marsabit, northern Kenya, despite threats of extinction. I must admit, the song is so emotional. Oy gari, digi yanda